welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. Showing his resolve to fight against land grabbing, Chief Minister Pramod Sawant has set up an SIT under SP Crime Branch. He described the land grabbing mafia by forging documents as a big land scam. He said there would be 60 to 70 such land cases where lands of those persons who are abroad must have been grabbed. Even government land has been grabbed, CM pointed out. These cases are mostly in Perne, Bardes, Tiswadi and Salsett. The complaints can be filed directly with the SP Crime Branch. This is happening all over the last 20 years, CM said. Herald had persistently over the last 15 days highlighted how a mafia is transferring properties of those abroad or of the deceased by forging documents. Land grabbing mafia grab the land of the living and of the dead. Government sets up SIT under SP Crime Branch to investigate the land grabbing cases. CM Pramod Sawant has described land grabbing by the mafia by forging documents as a big land scam. काल SITची जी ऑर्डर काढल्या आतापर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटाने वेरियस केसीस लोक आपली जमीन दुसऱ्याक विकली तिसऱ्यानूच विकली आर्कोलॉजींतल्या आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान फायल केले काही तिसरो दिवन कोण तरी डॉक्युमेंट व्हरता वेगवेगळे आनी तेंच्यानी ते तिसरे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान जे रजिस्ट्रेशन करता आसतना ओनर एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी आयल्यो की मूळ ओनर सोडून दुसऱ्याने घेऊन रजिस्ट्रेशन केलं की कितें डॉक्युमेंट फॉर्ज केलं असताना आणि कितें केलं असताना अश्यो वेरियस केसीस जर पळयत म्हणजे आतापर्यंत लक्षात येयल्या त्यो पळयत जाल्यार त्यो म्हाका दिसता एक 60-70 तरी केसीस आसा आनी वीच इज खूब व्हडलें लँड स्कॅम आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार आनी ह्यो सगळ्या तालुक्यांनी विशेश करून कोस्टल बेल्टांत चड आसा म्हणजे आमी पळयता की बार्देस आसतलो किंवा तिसवाडी आसतलो पेडणे आसतलो ओके हेवटेन सालसेतीन आसतले थोडेशे ह्या भागात चड आसा आनी थोड्या हितूनी गव्हर्मेंट लँड ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो तेंच्या नांवार एनक्रोच न्ही तर थोड्यांच्या नांवार ट्रान्सफरी केल्ली आसा ह्योय आमच्या लक्षांत आयल्या त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो केसीस ह्यो SIT कडेन करप आनी थॉरोली तातूंतल्यान इन्वेस्टिगेट करप हें काम सुरू करपा खातीर आमी SIT फॉर्म केल्ली आसा आनी SITन एक फावटी म्हणजे नॉट ओन्ली द म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसतले ताच्याच बरोबर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कलेक्टिवली हे जे सगळें काम करतले पळय न्ही आनी ताजेर बेगिनात बेगीन ह्यो केसीस रिजॉल्व जाता SIT केल्यार जाता तांच्यांनी डायरेक्टली डॉक्युमेंट्स लावपाचे किंवा कन्सर्न आपल्याक कितें आहा पळय न्ही तो प्रत्येक म्हणजे ती कंप्लेन डायरेक्ट SITकूय मार्क केल्या जाता विच SP क्रायम इज हेडींग द SIT क्रायमान व्हरून एंटर करपाक SIT प्रत्येक केस घेतल्या उपरांत जे आहा पळय जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जाता मैंने आज कल जो SIT फॉर्म की है उसमें SP क्राइम उसका हेड कर रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपना आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन सबको इन्वॉल्व करके SIT फॉर्म किए गोवा में लैंड केसेस फॉर लास्ट 10 मुझे लगता है कि 20 साल से ऐसे केसेस एक केसेस चल रहे थे इन 10-15 साल में वो केसेस ज़्यादा बढ़ गए खास करके कोस्टल में जो कोई लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं इस तरह के लोगों की लैंड दूसरों के नाम पे करना इस तरह के केसेस के लिए वो SIT फॉर्म किया मुझे लगता है इसी तरह से इन्वेस्टिगेट करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका रिलीफ Prasad Polji for Herald TV. The Congress staged a massive slogan-shouting protest on the road to Raj Bhavan, Donapaula on Tuesday to protest against the alleged harassment to its national leaders and detaining of Congress workers in New Delhi in relation to the National Herald case. There were heated arguments and high drama, and protesters, including Mahila Congress member, refused to get into the police vehicles. They alleged that they were roughed up by lady police. SP Shobhit Saxena said that the protesters had no appointment at Raj Bhavan and were removed since they were blocking the Raj Bhavan road. The protesters were reportedly taken to Perne police station after detaining. Congress staged a massive slogan-shouting protest on the road to Raj Bhavan, Donapaula on Thursday. There was high drama where protesters, including Mahila Congress members, refused to get into the police vehicles. The protesters were detained and taken to Perne police station. ट्रॅफिक जाम केला सगळे करतात ते पोलीस आणि मका सांगात आज जर इतलं पोलीस आगा सपोर्ट केलं अंगणवाडी वर्कर्सची कंप्लेंट असा त्यांना एक पोलीस प्रोटेक्शन दिलात तुम्ही
एक पुलिस ना ते अंगणवाडी वर्कर्स आसा ती राज्य कितले त्यांच्या अत्याचार जातात खबर कितले बायलांची काळजी असाल पुलिस प्रोटेक्शन त्या बायलांक दियात न्ही नोटबंदी केले कितले नो पैसे येले हे ईडीन चौकशी कित्याक करूंक ना आता जेवले वयल्यान सकळ आमकां अडोवपा न्याय मागता म्हणून आणि पोलीस थोडी इतली लोकांक जर इतली पोलीस जाल्यार ह्या गोंयांत क्रायम कित्याक जाता कित्याक जाता मर्डर कित्याक जाता धापून लावले सगळे सरकार लोकांनी काना बोटे कित्याक घातले कित्याक येना उठून लोक मारगाय जाल्यार लोक उठून येना कित्याक इलेक्शनाक पयशे मेळटा तोंड दापताले म्हणून या बरी तुमची मारगाय कोणा तुमची बायलां त्रास जायना नहीं था राज भवन में वी हैव दे हैड टोल्ड अस वी हैड वेरीफाइड देयर वाज नो अपॉइंटमेंट एट राज भवन थैंक यू ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे दे हैड कम हियर टू स्टेज अ प्रोटेस्ट however during the course of the protest they have blocked the road because of which traffic was suffering. In order to clear the traffic we have cleared them from the road and they have presently been detained. We'll see the facts to decide what we are going to do in the future course of action. As of now the nuisance that was created on the road has been removed. The road is clear, traffic is now normal, and we have detained the persons who are staging protest here without permission and we have sent them to police station. वो लोग बोल रहे थे उनके पास परमिशन है फिर भी आपने उनको रोका है ऐसा करके बोल रहे थे। हम लोगों ने पुलिस की तरफ से स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिया था। द एनओसी विच वाज टू बी सेंट फ्रॉम द पुलिस हैड गिवन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ओनली फॉर द सिंगल पर्पस that this is a busy road, it is a critical road, it is a road which leads to the Raj Bhavan, it cannot be disturbed. There are peaceful ways of staging a protest, but blocking the road is not one of them. That is the reason why they have been detained. Further action will be taken. Devendra Gaonkar for Herald TV. Movin Gudino on Thursday said that administrators will be appointed for 186 village panchayats as soon as their term ends. The current 5-year term of the village panchayat ends on June 19, 2022. Industries Minister Movin Gudino also released a draft Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy 2022 with focus on IT and ITES, high-end hospitality, tourism and food and agro-processing industries. Draft Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy, as I choose to call it, 2022. My key points before going into details would be policy focuses on supporting existing and local businesses and people. You will get it. Focus sectors which are ease of doing business reforms, land related reforms, incentives for existing and new businesses, and other provisions. Now the main thing what I want to highlight, you can expand on this as you wish. Maka ekut sampad hai. The new industrial policy simply says this: whatever anybody wants to set up in Goa, it is going to be time bound. First, what is to happen? You used to apply to Investment Promotion Board. Thereafter for land to Industrial Development Corporation, and the way the things were, it used to consume a lot of time. Even the process of issuing literally on a permissions, literally on a declaration, that is what we are trying to do. Maximum time for bigger units will be 3 months, and the smaller units it will be 2 months only. First of all, the highlight of this is we are going to have a common application form. Now, one department to another, whether for various clearances, it used to move the application from the industry. Now there is going to be one single application which will be forwarded to all the other departments. Similarly, even for land conversion, which is very much necessary. When their term expires, you should have administrators in place. We have already taken the steps. You will see administrators in place much earlier than you expect. So by Monday? Certainly.
Goa is seen as a progressive state with high development parameters. However, it is alarming to note that a basic commodity such as water is in short supply to its city population. Not only remote areas. Today on Street Voices, we document the citizens staying even in a village like Iwao, which comes under the corporation of the city of Panjim, hardly get water for 15 to 60 minutes a day, and sometimes on alternate days, such that people find it extremely difficult to have water for bath and toilet. Listen in to Street Voices. It is alarming to note that a basic commodity such as water is in short supply to its city population. Citizens staying even in village like Iwao, which comes under CCP, hardly get water for 15 to 60 minutes. People find it extremely difficult to have water for bath and toilet. उदक आमकां येता पूण स्लो येता फास्ट येयना आनी काय ते प्रेशर कमी सोडटा ओके आनी वद्यावर सुमार लोक सोडिना 15 मिनटां सोडटा ते ताक एकूच पाटी येता सकाळच्या 7:00 लागून बंद जाता आनी काही येयना उदक चालू दवरपाचें उदक सोडपाचें आनी कंटिन्यू दवरपा जाय अशें दिसता हय दिसाक 1-2 पाटी तरी सोडूंक जायना ओके पडटा प्रेशर रोडाक ना आमचे वयर दोंगराक पडटा तुमचे वयर दोंगरार पडटा सो प्रेशरान उदक सोडचें अशें तुका सोडचें पडटा ओके दोनापाल मारी गेला हा आमकां न्हू एक दिसा येता एक दिसा येयना उदकाचे खूब त्रास जाता आमकां आनी त्रास जाले म्हणटा आमकां कोणें जायना बांयच्या हाडून आनी हिंगा बांयो येयना आतां तितलेंच एक फावटी येता एक फावटी येयना उदक दुसरे दिसा तिसरे दिसा कशें येता सोडटा तेका मागीर आमी उलयता हिंगा उदक सोडून आजून उदक मेळना आनी पयल्या सद्या आमकां बाथरुमाक उदक जाय टॉयलेटीक उदक जाय तशें भुरग्यांक खंय न्हावंक जाता हाडून उदक इकते पासून पूण बाथरुमाक आनी टॉयलेटीक जाय उदक आनी कांय ना आमचें कितले वेळ उदक सोडटा तुमकां रोखडें 4 बंद जाता 3 सोडीत जाल्यार 4 बंद जाता मागीर सामकें स्लो जाता कशें तितलें मेळना उदक अशें टांकी भरता कितें भायर भरता म्हणसर उदक वयता मागीर बरें तुका कितें दिसता गव्हर्मेंटान कितें अशें उदक करपाचें न्हू सामकें आमकां पयल्या सद्या आनी पयल्या सद्या म्हाज्या बाय पळय आठो बंद केले आमकां पावसाचें उदक वचपाक ना हिंगा सगळे आठो आहाय थिंगा पळय वयर केला सदां येयल्यार बरें न्हू आमकां उदक डेली येता तें बरें कशें न्हू डेली जाय ओ कंटिन्यू जाय कंटिन्यू जाय आमकां न्हू उदकाक प्रॉब्लेम ना कंटिन्यू कर ओके थँक्यू Anganwadi workers who were protesting at Azad Maidan, Panjim over their job suspension have announced that they will go on an indefinite fast starting on Thursday. They said when they approached the Chief Secretary, they were warned to stop protesting within the next 2 days or they would be arrested. The workers say that the Chief Secretary informed them that they will be hired on a temporary appointment for 6 months and based on their behavior, it will be decided if their services are needed. Protesting Anganwadi workers have announced an indefinite fast. They said the Chief Secretary has warned them to stop protesting in the next 2 days or they will be arrested. Anganwadi's workers state that they will not move unless justice is served to them. The workers have been protesting at Azad Maidan for 22 days to revoke their suspension. They have stated that they will not move unless justice is served to them. 26 तारखेच्यान स्ट्रायकाक बसलेली आयज आमकां 22 दीस जाल्ले आसा आमी डे नायट हांगासर बसून आसा पण 5 दीस पयलीं आमचे जे चीफ सेक्रेटरी आसा ते हांगासर येवन आमकां मेळून गेल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की तुमी 14 तारखे उपरांत आपल्याक येवन मेळा आनी तुमकां आपूण जे कितें हेल्प करूं शकता ते आपूण करता सो आमी काल वचून तांकां मेळून आयलीं जाल्यार तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट ब्लेम केलो की तुमकां काँग्रेस पार्टी स्पॉन्सर करता मागीर तुमी हांगासर जर बसतली 2 दीस दिता तुमकां तुमी जर हांगासर बसता जाल्यार तुमचे आपूण कांयच इशू फुडें व्हरचो ना आनी डायरेक्ट पुलिसांक सांगतलो की तुमकां अरेस्ट करा सो आमी आयच्यान हांगासर हंगर स्ट्रायकाक फूल हंगर स्ट्रायकाक सगळ्यांनी बसपाचें ठरयलें गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता न्याय म्हाका मेळो आमचो चुकीचो गुन्हो आसा कारण आमी आतां जी आमकां टर्मिनेट केली वर्करां आसा आनी आमी न्याय मागपाक लागून हांगासर येयलेली आसा
आता फक्त ही आमची स्वतःची आजादी न्ही ती आमच्या कडल्यान कोणच काडून घेवपाक शकना. ही आजादी मेळपा लागून आमकां न्याय मेळपा लागून आमी हांगा सगळी येयलेली आसा आनी आतां आमकां हे बी ऑर्डर अशी दिल्या की तुमी हांगा उरची म्हणून. आज 22 दीस जाले डे नायट आमी हांगा बसतात. सरकाराक मातूय पडोवन गेल्ले ना. बायलांची उदरगत म्हणटा आनी बायलां बद्दल नारे लायता आनी व्हडले व्हडले जे भाशणां दितात सगळे जाण दिता. सरकारूय दिता, पब्लीक लोकूय दिता, पूण ते मात्र चिंतपाक जाय न्ही बायलां हांगासर 22 दीस डे नायट हांगा आपलें आपूण सुरक्षण करून हांगा बसलेलीं आसा. मात तरी सरकारान हेजेर चिंतपाक जाय न्ही. आतां आमी म्हाका सांग सरकार कडेन न्याय मागपा लागून हांगा येयल्ली आसा नाल्यार कोणा कडेन मागप. तर सरकारान दाखोवन तरी दिवपाक जाय न्ही. आपले हक्क लागून कोणाच्या दारार वचून बसपाची. आझाद मैदानार बसपाक जाय आजादीन आमकां जाल्यार आमी खंय वचपाची. आतां तो सांगता की तुमी उठात म्हणून. आयज आमी उठली जाल्यार आमकां न्याय कोण दितलो. ह्या आझाद मैदानार आजादी लागूनच बसप न्ही. सरकाराक दिसता आमकां उठोवपाक जाय, सरकारान आमकां हें करपाक जाय, न्याय दिवपाक जाय न्ही. तरच आमी उठतलीं न्ही. आनी ह्योय जर आमच्या कडेन तो हक्क तो काडून घेवपाक शकता जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाची. टेम्पररी घेता, तुमचो बिहेवियर पळयता आनी आपूण कितें फुडलो डिसिजन घेतलो म्हणजे तुमकां दवरपाची काय ना ती डिसिजन आपूण घेतलो म्हणटा. 24 वर्सां सर्वीस करून आमच्या सर्विसीक लागून आमकां काडूंक ना न्ही. आमकां काडल्या फक्त स्ट्रायक केल्लो म्हणून. आमच्या सर्विसीचेर फॉल्ट मेळून आमकां काडूंक ना. आमच्या जर सर्विसीचेर फॉल्ट मेळून काडलेली जाल्यार आमी हांगासर बसली नासली. हांगासर आमची फॉल्ट नासतना आमकां हांगासर टर्मिनेट केल्या म्हणून आमी हांगासर बसल्या जाल्यार आमकां चीफ सेक्रेटरी सांगता 6 म्हयने आपूण तुमकां टेम्पररी अपॉयंटमेंट दिता, तुमचो बिहेवियर पळयता. जर तुमी सारकी बिहेव करता जाल्यार तुमकां दवरता नाल्यार परत काडटलो. हे लोक कितें गव्हर्मेंटाचें तेंच आमकां कळना. Devendra Gaonkar for Herald TV. The Anjuna Panchayat has stopped issuing licenses for massage parlours for 3 years now, said Sarpanch Savio Almeida. He stated that under the pretext of Ayurveda, licenses are obtained from the Panchayat and illegal activities are conducted without the Panchayat's knowledge. Almeida informed that the Panchayat is monitoring spas in the area and will take action against illegal activities and has appealed to the people to come forward with genuine cases of illegalities. The Anjuna Panchayat stopped issuing licenses for massage parlours for 3 years now, says Sarpanch Savio Almeida. Anjuna Sarpanch stated that under the pretext of Ayurveda, licenses are obtained from the Panchayat. Almeida informed that the Panchayat is monitoring all spas and will take action against illegal activities. With an increasing number of antisocial elements indulging in drugs, prostitution and destruction of beaches in the coastal belt, Almeida stated that the Panchayat needs assistance from the government as the Panchayat lacks machinery needed to tackle the situation. स्पा मसाज दितात आमी स्पा मागीर ते दुसरो मसाज करतात. तेका लागून आमी एक्चुअली PI ऑलरेडी लेटर केलेली आसली आदी की जे इलिगल मसाज सेंटर आहा ते बंद करचे म्हणून आनी तेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून. And also the Panchayat has taken a decision not to give any massage parlors licenses and we have stopped. हे दोन्ही तुम्ही जोरीतोर वचून पळयशात जाल्यार हेंचेची लायसनां नासली आनी जोरीतोर जे हे एक्टिविटी जाता हे चडशे एक्टिविटीज 7 o'clock भायर जाता तेन्ना पंचायत इज नॉट इन कंट्रोल. वी कॅन ओनली टेल द डिपार्टमेंट्स वेरियस गव्हर्मेंट्साचे डिपार्टमेंट आहा तेंकां आमच्यान सांगूं येता. सो हें जेन्ना प्रकरण आमच्या CMान तेन्ना सांगलां वी आर मॉनिटरींग व्हेरी क्लोजली आनी जी मसाज चालू आहा आमकां सांगनासतना ह्या चोरयां चलतात तेंची आमी नांव घेवन PI धाडटले आनी SP धाडटले. अशी तुमच्या हेतून आहा आनी खंयची मसाज पार्लर जी इनलिगल आसा सध्या चालू आहा अंजुना वाठारांत? नो वी हॅव नॉट सीन बिकॉज वेन द तेणींनी कोणाक तरी तें बंदूच जाल्लें तेका घट धरला आसतना तेणींनी सगळ्यांनी एक्चुअली तेणींनी आतां कितें करतात थोडो लोक आयुर्वेदीक म्हणून हें घेतात आयुर्वेदीक आनी आयुर्वेदीक इंटरप्रेट ही जी लायसन आहा तेजेर ते मसाज करतात. मसाज म्हणून पंचायत दिना. ह्या वर्सा गेल्या वर्सा पंचायतीतर्फे कितें NOC वगैरे दिल्ली आहा? मसाज पार्लर वी हॅव स्टॉप लास्ट 3-4 years एटलीस्ट. टोटल स्टॉप आसा. वी आर नॉट गिविंग मसाज पार्लर. Ayurvedic and all in some 5-star hotels we give.
सो तशेंच आमी पळयता कोस्टल बेल्टान ह्या दिसांनी प्रॉस्टिट्यूशन चड चलता पण ड्रग्साचो बिझनस चड चलता हाचेर तुमचें मत कितें? सो वी आर रेडी टू वर्क विथ द गव्हर्मेंट. इफ देर इज समथिंग लायक दॅट आमकां लोकांनी नजरे काडपाचें, वी वील मेक अ लेटर टू द गव्हर्मेंट. वी वील टेक द असिस्टन्स ऑफ द गव्हर्मेंट मिशनरी बिकॉज एज अ पंचायत वी कॅन ओनली गायड द डिपार्टमेंट. आमचे मिशनरी ना जप करून वचून टॅकल करपाक. कित्याक जप करून खंयसर गेले जाल्यार आमकां ट्रेसपास म्हणून आमचेर केस घालतले. So we need government missionary and we are ready to work hand in hand with the government missionary. खंय तरी विलेजांनी सगळ्यांनी आपणाची विलेज म्हणून we should work together, not only blame one person because the village is ours. जे नोंदरे गेले आमकां सांगा, आमी वचून ते डिपार्टमेंटान घालता आणि डिपार्टमेंट टुगेदर वील वर्क. Clinton D'Souza for Herald TV. President of India Ram Nath Kovind laid the foundation stone for new Goa Raj Bhavan building at Donapaula on Wednesday. The existing over 400-year-old heritage Goa Raj Bhavan will be declared a national monument and the facility will be thrown open for public once the new Raj Bhavan is constructed. Governor P.S. Sridharan Pillai declared at the function. President Ram Nath Kovind laid the foundation stone for a new Goa Raj Bhavan building at Donapaula. The existing over 400-year-old heritage Goa Raj Bhavan will be declared a national monument. The facility will be thrown open for public once the new Raj Bhavan is constructed. संघर्षमय जीवन में जीते हुए अपनी मेहनत का लगन से देश के सर्वोच्च पद विराजमान राष्ट्रपति के पावन हाथों से आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर गोवा राज्य भवन की नई वास्तु का शिलान्यास होना एक बड़े गौरव की बात है. कल ही केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरियां और अग्निपथ जैसी योजनाओं को सरकार द्वारा प्रस्तुत किया है और सरकार द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उन्हें मिला के 90 से ज़्यादा योजनाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रदेश की जनता के हर एक समुदाय तक उनको उन तक पहुँचाया रहेगा. और Honorable Rashtrapati he suggested last time, if possible, you only give the mandate to us. If possible, you discuss with the Chief Minister days, try to construct a new Raj Bhavan. Because in this age of the Raj Bhavan is more than 450 years. Other things are not going, it's stable or not, it is somewhat stable. At the same time, in all states, new Raj Bhavans are constructing. The process is going in almost all states. Now, this is circumstance. Our government also state government also take initiative, and I think with the cooperation of Raj Bhavan and the Union of India Ministry and our ministry, we will be able to construct the new Raj Bhavan. This new Raj Bhavan, of course, not destroy the present center because it is a national monument. Nobody has got the authority to change its any part of it. So, this is a prestigious thing for Goa and people of Panjim. Devin Gaonkar and Shagun Gowde for Herald TV. The village panchayat of Kaisua Anjuna, under orders from block development officer, has sealed Blue Resorts. As per the agreements, the property was rented to Anil Rawat for 11 months. However, co-owner Satyavan Parav said that Rawat had been illegally operating his business for 36 months without paying rent. When Parav demanded that Rawat renew the rental agreement, charges for kidnapping and trespassing were filed against the co-owners. The village panchayat of Kaisua Anjana, under orders from BDO, sealed Blue Resorts. Co-owner alleged that Anil Rawat did not pay rent for 36 months. Rawat is currently absconding with keys to the resort. Rawat is currently absconding with keys of the resort while owners are left with damaged property and hefty bills to pay. आम्ही एक चलोवंक दिल्ले एक MP अनिल रावत म्हणून ताका आनी तेणी एक वर्स आमकां पे केले आनी 11 म्हयन्याचे पे केले आनी मागीर पे करूंकूच ना आनी आतां 31 सप्टेंबर 2019 टील आतां पर्यंत आमकां रेंट तेणी 2 वर्सां फारीक करूंकूच ना आनी टोटल आमची प्रॉपर्टी डॅमेज करून तेणी सोडला आनी तेणी
आनी विथआउट आवर परमिशन तेणी ओ एक कंपनी चलोवंक दिले वायलेशन टर्म ऑफ कंडिशन आनी फोर्सफुली इलिगली ऑपरेटिंग द बिझनेस टील डेट MP वाल्या अनिल रावत म्हणून 11 महिन्याचो एग्रीमेंट करून दिल्लो तो 11 म्हयनो सोंपलो आमी ताका रिन्यू करपाक म्हणून सांगपाक गेलो तेन्ना आमची ट्रेस पास फॉल्स कंप्लेन घालून FIR रजिस्टर केली ट्रेस पास घातले किडनॅपिंग केसीस हे लायले चार्जीस लायले हे परत मारल्या म्हणून ते हो न्हू आनी तेच्या उपरांत हे फोर्सिबली तो ऑपरेट करतालो लास्ट 36 म्हयने विदाउट पेईंग एनी सिंगल रुपी कळ्ळो आनी आयज आमी हे ऑर्डर हाडून व्हिडिओची ऑर्डर हाडून आमी सील केल्लेले आसा आनी हे कोणूच ना सद्या गायब जाल्लेले आसा लायटीचे बील 1 लाख 2 लाखा वयर आसा तशेंच उदकाचें बील तेवूय 1,20,000 तेवूय पे करना 1,20,000 आसा तेवूय पे करनासतना पावले आनी प्रॉपर्टी फुल्ली डॅमेज केल्ले फाटले हे कंपाऊंड वॉल कोलॅप्स आतां सद्या ते ना पळय रुमाची चावी बी सगळे घेवन पळयले आसा ते सगळे. Prakash Karekar for Herald TV. Chaos prevailed at the Margao Electricity Department after the internet service at the electricity bill payment counter failed. Angry consumers, including senior citizens who spent the whole morning there, demanded that the payments be accepted physically, which the clerk refused, saying there was no rubber stamp. He directed them to go to meet the junior engineer on the 3rd floor. Finally, since the entire drama played out before media cameras, the JE finally gave direction that bill payments be accepted in physical form. Chaos over electricity bill payment at Margao after internet fails. Angry consumers demanded that the payments be accepted physically. Finally, due to media pressure, electricity bill payment was accepted in physical form. अरे पात्र आम्ही बिल हायर करूले आम सिनियर सिटीजन आम 70 years old बिल हायर करूले ते म्हणटा आतां सकाळचो हांव पासय मारता तेंगेली हें ना कितें नेट ना म्हणून तो बिल घेयना हांव कितें म्हणटा नेट ना आज नेट ना तूं हालींच नेट येता तुका गॅरंटी आहा म्हयनो नेट येना तूं मुगे बिल घेतलो नेट येना जाल्यार तूं कितें ऑल्टरनेटीव करता न्हू आमगे आतां 20 वर्सां 30 वर्सां जाल्यार सेम बिल येता आनी तेच पयलीं नेट आसना वो स्लीप खातताले बिल घेवन दिताले तूं ते भाशेन करात दी आमकां तुका नेट कितें जाय मागीर तूं फीट कर नेटान हें तुगे जेई खबर ना हें कोणा खबर ना अरे आमकां जाणटे मनशांक खंय पासय मारपाक आमकां डायबिटीज मनीस आमी सगळीं कॉम्प्लिकेशन पड जाल्यार कोण उबरी जाता आमी 5 रुपया सोडाय दिसा त्या पेटे पण आमी सोय गेले तुम ते 5 रुपया आमकां खारी करे रिकॉर्डाचेर केला ना तुका फोन केला तेणें तुका फोन केला म्हाका फोन करून म्हाका फोन करून मेसेज धाडला तुमकां ना मेसेज धाडना आतां तेणें धांवलो म्हण हांव एसी विचारलो तेणें एसी म्हणून धाडलो तेंकां गांवडो पुलीस टायमार अरे आमी खबर ना आनी तितूंत मिडिया तुमी स्टॅम्प ना म्हणटा ना ते म्हाका एक सांग आतां ऑनलायन समज जायना न्हू ऑफलायन घेवपा मेळना ऑफलायन घेवपा मेळटा म्हण तें स्टॅम्प ना आपणा कडेन कांय ना म्हणटा मरे ना तेंची ऑनलायन पेमेंट घेता न्हू रिसिप्ट दिता न्हू सर ऑनलायन येता डायरेक्ट कॉम्प्युटराचेर रिसिप्ट येता तेणें तो स्टॅम्प दवरून ना तेका लागून ते आतां स्टॅम्प प्रोवायड करून तेका दिता पूण आतां इतले वेळ तांकां बेश्टो त्रास कित्याक केलो तर घरांत नासता म्हाकाय आतां मेसेज येयली न्हू आतां मेसेज येयली म्हण हांवें तेका स्टॅम्प व्हरून दिता स्टॅम्प दिता हांव तेका ऑलरेडी दिला स्टॅम्प कावंटार स्टॅम्प व्हरून दी म्हणटा सगळ्यांनी येता मेसेज आतां येयला म्हणून हांव म्हणलें सर म्हणलें मेसेज येयला एक चलना म्हणून तेका चल मला तेका स्टॅम्प मारून दी म्हणटा पळय आतां इतले लोक हिंगा उबे रावन गेले आनी आतां एक जाले आतां तेणी स्टॅम्प घेवन येयला पयलीं स्टॅम्प ना म्हणटा स्टॅम्प घेवन येयला आनी आमी ऑल्टरनेट सांगला की कावंटर फॉयल आहा ती कावंटर फॉयलाचेर पेड मारात आनी तुमचें नेटवर्क येयलें म्हणटकूच मागीर तुमी फीट करात म्हण आनी आमचे जेई सरान सांगला येस दॅट कॅन पॉसिबल म्हण सो हें पॉसिबल आहा जाल्यार हे सगळे सिनियर सिटीजन बोड मान आनी मिडिया येवपासान इतले तुमकां कळ्ळें बील आतां हांव दिता हांव येयलो 10:30 स्टॅम्पान दिली स्टॅम्पान मागीर अपडेट करा हे आतां हेच पयलीं केलें जाल्यार जाता आशिल्लें पयलीं केल्लें जाल्यार कोणाक कांय त्रास जावचे ना आशिल्ले. Aditya Bidre for Herald TV.
That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.